Sono Elena, ho 32 anni. E quella sera mi sono trovata paralizzata sulla soglia di Villa Borghese, con l'invito al battesimo del nipotino de Monteverdi stretto tra le dita. Marco mi aveva assicurato che la sua famiglia mi avrebbe colta a braccio aperte. Io conoscevo già quegli sgarardi, gli stessi che avevo sopportato per anni, prima che il mio lavoro di interprete di lingua dei segni mi portasse a scoprire un mondo che nessuno di loro poteva immaginare. Un mondo dove il figlio sordo del dottor Ricci, imprenditore farmaceutico, mi aveva lasciato in eredit 8 milioni di euro per avergli dato in avos quando tutti gli altri lo ignoravano. Da dove mi stai ascoltando? Scrivi la tua sit nei commenti e iscriviti se hai mai sentito il peso di quegli sgarardi che ti misurano dal portafoglio e non dal cuore. Quello che accada quel giorno cambi per sempre il corso della mia vita. Tutto inizia 3 anni fa, quando accettai un incarico come interprete per un convegno medico internazionale a Bologna. Era un lavoro come tanti altri, tradurre in tempo reale le parole dei relatori nella lingua dei segni. L'aula magna dell'università era gremita di medici, ricercatori e studenti. L'aria condizionata non riusciva a contrastare il calore di centinaia di corpi ammassati. Il profumo dolciastro del caffè servito nell'atrio si mescolava con quello più intenso dei profumi costosi. Ero posizionata sul lato del palco, visible ma discreta, le mani che danzavano nell'aria traducendo concetti complessi di neurologia. Durante la pausa, mentre tutti si affillavano attorno al buffet, notai un uomo seduto in disparte. Era sui 50 anni, vestito impeccabilmente, ma c'era qualcosa nel suo sguardo che parlava di solitudine. Quando si accorse che lo stavo osservando, mi sorrisi, con mia gran sorpresa, inizi a comunicare con me nella lingua dei segni. Finalmente qualcuno che mi vide davvero, sen con le mani. Mi presentai e scoprì che si chiamava Giacomo Ricci, figlio del famoso dottor Ricci, proprietario di una delle più grandi aziende farmaceutiche italiane. Sono sordo dalla nascita. Mi spieg, e nonostante tutto il denaro di mio padre, nessuno si mai preoccupato di imparare davvero a comunicare con me. Da quel giorno, diventai l'interprete personale di Giacomo. Mi pagava generosamente, ma poi di ogni altra cosa apprezzavo la sua compagnia. Era un uomo colto, sensibile, con una mente brillante rimasta troppo a lungo isolata dal mondo. Mi raccontava di scene di famiglia dove tutti parlavano attorno a lui, di riunioni aziendali dove le sue idee venivano ignorate, di una vita vissuta ai margini nonostante il privilegio economico. I soldi non comprano il rispetto, mi disse una volta, en l'amor. Dopo 2 anni di stretta collaborazione, Giacomo si ammalò gravemente. Un tumore al pancreas. Aggressivo e implacabile. Mi chiese di stargli vicino fino alla fine, di essere la sua voce quando lui non avrebbe più avuto la forza. E cos feci. Nei sui ultimi giorni, mentre la famiglia si affannava a discutere dell'eredit pensando che lui non potesse comprendere, Giacomo modificò il suo testamento. Mi lasci 8 milioni di euro, una parte significativa del suo patrimonio personale. Per aver visto la persona dietro il silenzio, scrisse nel suo ultimo volante. La famiglia en su tutta la furia. Naturalmente, mi accusarono di averlo manipolato, di essere un'approfittatrice. Ma il testamento era inattaccabile, redatto con lucidità alla presenza di testimoni imparziali. Quando la polvere si passa, mi ritrovai improvvisamente ricca. Ma decisi di non cambiare il mio stile di vita. Continuai a lavorare come interprete, a vivere nel mio modesto appartamento,
guidare la mia vecchia panda. Misi il denaro in investimenti sicuri fondazioni per l'educazione dei bambini sordi. Perch questa scelta? Forse perch avevo visto cum il denaro potesse isolare, cum crease un muro invisible tra le persone. O forse perch volevo essere amata e rispettata per chi ero veramente, non per quanto positivo. Fu con questa mentalità che, un anno dopo la morte di Giacomo, conobbi Marco. Passa, quel nodo allo stomaco quando senti gli occhi di qualcuno sfruttardi, misurardi, categorizzardi. Quella sensazione di essere un prodotto con un prezzo, non una persona con una storia. Ti è mai successo di sentirti giudicato prima ancora di aprire bocca? Scrivimi nei commenti. Mi hanno fatto sentire inferiore quando racconta la tua esperienza. La tua storia potrebbe essere la luce che qualcun altro sta cercando nel buio del pregiudizio. Marco entra nella mia vita durante un corso di lingua dei segni che tenevo all'università. Era un medico, un neurologo brillante specializzato in disturbi del linguaggio. Mi colp subito la sua decisione, il modo in cui si applicava per imparare a comunicare con I suoi pazienti non udenti. Non era come gli altri studenti che prendevano il corso per ottenere crediti o per arricchire il curriculum. Lui voleva davvero capire, voleva davvero connettere. La nostra relazione inizia lentamente, quasi timidamente. Caf dopo le lezioni, l'un passeggiato ai portici di Bologna, conversazioni che si protravano fino all'alba. Mi racconta della sua famiglia. I Monteverdi, una dinastia di medici accademici, proprietari di cliniche private in tutta l'Emilia Romagna, generazioni di eccellenza, di privilegi, di aspettative. Mia nonna il vero capo famiglia. Mi dis una sera, mentre cenavamo in una piccola osteria fuori dal centro. Ha attentato e una volin di ferro. Stata lei a decider la carriera di tutti I nipoti, a orchestrare matrimoni strategici, a mantenere il lignaggio della famiglia. Rideva mentre lo diceva ma c'era una tensione sottile nella sua voce. Quando, dopo 6 mesi, mi chiese di andare a vivere insieme, non gli parlai della mia eredit. Gli dissi che vivevo dei miei risparmi del mio lavoro, che potevo permettermi di pagare met dell'affitto dell'appartamento che avevamo scelto insieme nel quartiere Santo Stefano, un appartamento modesto ma accogliente, con una piccola terrazza dove amavamo fare colazione la domenica mattina. Il rumore del campagne del cheese Vicenche riempiva l'aria. Fu dopo un anno di convivenza che Marco mi propose di sposarlo. Una proposta semplice, intima, proprio come noi. Nessun ristorante di lusso, nessun anello da capogiro. Solo noi due, sul nostro divano. Dopo una giornata ordinaria, voglio passare la mia vita con te, mi dis. Voglio invecchiare guardando di parlare con le mani, piensi, naturalmente, e decides. Fu allora che menzion il battesimo del figlio di sua cugina. Sarebbe l'occasione perfetta per presentarti ufficialmente alla famiglia. Dis con entusiasmo. Se I saranno tutti, persino nonna Lucia ver da Firenze. La settimana prima dell'evento Marco diventa sempre più nervoso. Lo vedevo controllare il telefono continuamente, parlare a bassa voce quando riceviva chiamate dalla famiglia. Una sera, torna a casa più tardi del solito. Aveva gli occhi arrossati e un'espressione tesa. Che succede? Gli chiesi. Le mani che si muovevano automaticamente per accompagnare le parole. Marco sospira profondamente. Mia nonna, ha fatto alcune domande su di te, sulla tua famiglia, sulla tua educazione. Si passa una mano tra I capelli. Le ho detto che sei una persona meravigliosa, intelligente, compassionevole. Ma lei continua a insistere sulla posizione,
Precisione ripetai, sapendo già cosa intendes. Status Elena, vuol sapere di che famiglia vini, dove hai studiato, che prospettive hai, si sedet pesantemente sul divano. Mi dispiace, all'antica cresciuta in un'altra epoca, per le queste cose sono importanti. Senti un dolore familiar nel petto, quel senso di inadeguatezza che avevo provato tante volte nella mia vita, prima di Giacomo, prima del Reddit. La sensazione di essere misurata con un metro che non tien conto dell'anima. La ho detto che sei un interprete di lingua dei segni. Continu Marco, male continua a chieder della tua famiglia. E ho dovuto dorol che non lo so molto, era vero. Gli avevo parlato poco della mia infanzia in una piccola cittadina vicino a Perugia, dei miei genitori semplici, mio padre operaio e mia madre casalinga, di come avevo lasciato casa a 18 anni per studiare a Bologna, mantenendomi con lavori part-time. Non gli avevo mentito, ma avevo omesso molti dettagli, soprattutto quello più importante. La mia attuale situazione finanziaria. Vuoi che la racconti tutto? Chissà, un nodo alla gola. Della mia famiglia, di dove vengo. Marco scosse la testa. No, non importa, non dovrebbe importar. Ti amo perché sei. Non per da dove vini. Sorrise. Ma era un sorriso forzato. Ender tutto bene, quando ti conosceranno. Ti ameranno quanto ti amo io, ma nei giorni seguenti. Continuai a sentire quella pressione invisible. Marco mi sugger sottilmente di comprare un vestito nuovo per l'occasione. Qualcosa di elegante. Dis. Sai come sono queste cerimonie. Menzion casualmente che sua cugina Claudia avrebbe notato I miei gioielli, essendo una passione di design. Piccoli indizi. Piccoli suggerimenti che rivelavano la sua ansia. La sera prima del battesimo, presi una decisione. Avrei continuato con la mia copertura. Avrei indossato il mio solito stile sobrio ed elegante, ma senza ostentazione. Avrei parlato del mio lavoro con passione, ma senza menzionare Giacomo Lerdet. Volevo sapere se la famiglia di Marco poteva accettarmi perché ero veramente, non per quanto volevo. Se tu hai vissuto il giudizio di chi misura il valore di una persona dal suo conto in banco o dal suo cognome, sappi che non sei solo. Questo canale uno spazio sicuro dove condividere esperienze di classismo e pregiudizio economico. Iscriviti per ascoltare storie come la mia ogni settimana e ricordare che il tuo valore non si misura in euro, ma nella capacità di vedere oltre l'apparenza. Il giorno del battesimo arriva, luminoso e fresco, uno di quei perfetti giorni primaverili che Bologna sa regalare. Mi vesti con cura, un abito blu not acquistato anni prima in un negozio del centro, scarpe commode ma eleganti, un sottile filo di pearl che era appartenuto a mia madre. Niente di appariscente, niente di costoso. La mia vecchia panda non avrebbe fatto una grande impressione parcheggiata tra la BMW e la Mercedes della famiglia Monteverdi, ma era parte del mio esperimento. Villa Borghese, la residenza di famiglia dove si sarebbe tenuto il ricevimento dopo la cerimonia in chiesa, era esattamente come l'avevo immaginata. Un'elegant dimora settecentesca immersa nel verde del Colline Bolognese. Un violetto di ghiaia bianca condivisiva all'ingresso principale, dove domestici in uniforme accoglievano gli ospiti. Giardini perfettamente curati si estendevano a perdita d'occhio e una piscina scintillava sotto il sole di maggio. Marco mi strinse la mano mentre ci avvicinavamo. Sei bellissima. Mi susurra all'orecchio. Potevo sentire la sua tensione. Il modo in cui il suo corpo si era irrigidito non appena avevamo varcato il cancello della proprietà.
Fu sua madre a venirci incontro per prima. Silvia Monteverdi, una donna sulla sessantina dalla leggenza austera, capelli perfettamente tinti in un castano caldo I gioielli discreti ma visibilmente costosi. Mi scrud da capo a piedi prima di abbracciarmi leggermente. Finalmente conosciamo la misteriosa Elena, con un sorriso che non reggiansi gli occhi. Marco si ha parlato molto di te, tutto vero spero, risposi con un sorriso, cercando di apparire rilassata. Oh, si ha detto che sei un interprete, che lavoro, insolito, il modo in cui pronunci insolito faceva sembrare che avessi detto di essere una domitrice di leoni. Un lavoro che amo, risposi semplicemente. Mi permette di creare connessioni tra mondi che altrimenti non potrebbero comunicare. Immagino, annulé distratamente, guardando oltre la mia spalla. Venite, Nonna Lucia sta chiedendo di voi. Attraversiamo il salone principale, un ambiente sontuoso con affreschi sul soffitto e mobili antichi che trasudavano storia e privilegi. Gli invitati, almeno 50 persone, conversavano in piccoli gruppi, bicchieri di champagne in mano e risate mischerate che riempivano l'aria. Notai come gli sguardi si posavano su di me mentre passavo, come la conversazione si interrompevano brevemente per poi riprendere in sussurri. Nonna Lucia sedeva come una regina sul suo trono, una poltrona di velluto rosso posizionata strategicamente vicino a una grande finestra che si affacciava sui giardini. Nonostante l'età avanzata, emanava un'aura di autorità indiscutibile, capelli bianchi raccolti in uno chignon impeccabile, un tailleur grigio perla e uno sguardo penetrante che sembrava poter leggere nell'anima. Eccola qui. Quando si avvicinamo, la voce sorprendentemente forte per una donna della sua età. La ragazza che ha conquistato il nostro Marco. Marco si chin per baciare la guancia. Nonna, ti presento Elena. Mi avvicinai e la porsi la mano. Un piacere conoscerla, signora Monteverdi. Lei ignora la mia mano e in vis mi fis cenno di avvicinarmi. Quando lo feci, mi prese il viso tra le mani e mi studi con attenzione, come un gioiellier che esamina una pietra di dubbia autenticità. Siediti qui, accanto a me, ordine indicando una sedia vuota. Voglio conoscerti meglio. Marco mi lanciò uno sguardo di scusa. Vado a prendere qualcosa da bere per tutti. E si allontan rapidamente, lasciandomi sola con la matriarca. Allora, Elena, inizi Nonna Lucia. Marco mi dice che vieni da una piccola città vicino a Perugia. Come si chiama? Città della Pieve, risposi mantenendo la calma. Ah, non la conosco. La tua famiglia di elda generazione. I miei genitori sono nati entrambi. E cosa fa tuo padre? Ecco, pensai. L'interrogatorio vero e proprio inizia. Un operaio metalmeccanico, ora in pension. Capisco. Lei con un tono che suggeriva che capiva fin troppo bene. E tua madre? Casalinga, nessun fratello o sorella? No. Sono figlia unica. Nonna Lucia annu lentamente. E dove hai studiato, cara? All'Università di Bologna. Lingue e letterature straniere, con specializzazione in linguistica, un'università pubblica, comment. Come se fosse un dato di fatto significativo. E questo lavoro di interprete ti permette di vivere comodamente, sorrisi educatamente, mi permette di fare ci che amo. E questo per me sufficiente. Lei inarca un sopracciglio perfettamente disegnato. La passione a mir vol mia cara, ma nella vita servono anche la certezza. Prima che potessi rispondere, Marco torn contri flate di champagne. Di cosa state parlando? Cheese. Con un sorriso nervoso. Tua nonna mi stava chiedendo del mio lavoro, risposi con tranquillità. Elena ha una carriera molto interessante, intervenne Marco,
passandomi un bicchiere. Ha lavorato per conferenze internazionali. Ha interpretato per ministri e accademici. Richiestissima nel suo campo. Sono sicura che sia brevissima. Dis non allucia con un sorriso sotto. Ma stavo pensando, Marco, non sarebbe più dato per lei un ruolo nella fondazione di famiglia. Qualcosa di più stable? Senti il viso scaldarsi. Stava già pianificando come sistemarmi, come integrarmi nel loro mondo alle loro condizioni. Nonna, Marco sembra a disagio. Elena ama il suo lavoro, ed molto brava in quello che fa, certo, concesse lei, con un gesto della mano. Ma quando arriveranno I bambini? Questo tuo lavoro, rischia di molti viaggi, immagino. Si rivolse nuovamente a me. A volte, amici, ma so organizzarmi, I bambini hanno bisogno di stabilità, di presenza costante, insistette lei. Nella nostra famiglia, la madre hanno sempre messo la famiglia al primo posto. La carriera importante, naturalmente, ma se I sono priorità che non si possono ignorare. Marco passa una mano sulla mia spalla. Nonna, io ed Elena non abbiamo ancora discusso di bambini. Abbiamo tempo. Il tempo passa in fretta. Replica lei severa. Alla tua et tuo padre aveva già due figli e dirigeva un'intera divisione della clinica. La conversazione fu fortunatamente interrotta dall'arrivo di altri parenti. Marco ne approfitta per allontanarmi, guidandomi attraverso la sala verso il giardino. Mi dispiace, mormor quando fummo fuori portata d'orecchio. Sempre stata cos. Team che la famiglia perda il suo status, non preoccuparti, lo rassicurei. Sono abituata a questo tipo di conversazioni, e lo ero davvero. Avevo passato anni a essere sottovaluta, giudicata per la mia origine modeste. L'unica differenza era che ora, sotto la superficie, sapevo di avere I mezzi per comprare questa villa e tutto ciò che conteneva. Ma non era questo il punto. Non volevo essere accettata per I miei soldi, proprio come non volevo essere rifiutata per la mia apparente mancanza di essi. Durante il pranzo, fui strategicamente posizionata tra due cugini di Marco, Filippo, un chirurgo plastico con un ego gran quanto il suo conto in banca, e Claudia, la madre del bambino battezzato, una donna elegante che sembrava perpetuamente annoiata. Allora, Elena, inisi Filippo mentre veniva servito l'antipasto, Marco si dice lavori con I sordomuti, preferisco il termine persone sord, lo caressi gentilmente, es, sono un interprete di lingua dei segni. Affascinante, comment lui, senza sembrare minimamente interessato. Dev'essere gratificante. Aiutare I meno fortunati. Respirai profondamente. Non vedo le persone sord come meno fortunate. Hanno semplicemente un modo diverso di comunicare. Filippo sorrise con condescendenza. Certo, comunque, deve ser difficile mantenersi con un lavoro del genere. Voglio dire, quanto può pagare? Claudia, dall'altro lato intervenne. Filippo, per favor, non essere cos indiscreto, si volt verso di me. Ignoralo, sempre stato un materialista. Abbasses leggermente la voce. Sono curiosa di sapere dove hai preso quel filo di pearl. Davvero bello. Era di mia madre, risposi semplicemente. Oh, sembra delusa, come se si aspettasse che citassi qualche gioiellier famoso. Carino, vintage. Direi, il pranzo prosgu cos, tre domande apparentemente inocue nascondevano giudizi, osservazioni sul mio abbigliamento, sulla mia carriera, persino sul modo in cui tenevo la posate. Mi sentivo sotto e same. Ogni mio gesto scrittato e valutato. Fu durante il dessert che accada l'episodio che cambi tutto.
Stavo conversando con la madre di Marco quando notai un uomo anziano seduto in disparte. Sembrava disagio, isolato non stando fas circondato da persone. Nessuno gli rivolgeva la parola, e lui fissava il piatto con espressione rassegnata. Che quell'uomo, chi sia Marco, che era tornato al mio fianco. Oh, zio Alberto, rispose a bassa voce. Il fratello di mio nonno ha avuto un ictus qualche anno fa e ha perso la capacità di parlare chiaramente. La famiglia lo invita per dovere, ma nessuno sa davvero come comportarsi con lui. Senti una fida al cuore. Era una situazione che conoscevo bene. L'avevo vista innumerevoli volte con Giacomo. L'isolamento di chi non può comunicare nel modo normale. Usa la lingua dei segni? Chi si? Marco scosse la testa. No, comunica principalmente scrivendo o con gesti improvvisati. Frustranti per lui, immagino, senza pensarci due volte. Mi alzai dal tavolo e mi diressi verso lo zio Alberto. Senti gli sguardi della famiglia seguirmi, ma non mi importava. Mi sedetti accanto a lui e gli sorrisi. Salve, sono Elena, la fidanzata di Marco, mi presentai. L'uomo mi guardò sorpreso, poi annui cerca di rispondere. Il suo parlato era difficile da comprendere, ma anni di lavoro con persone con diverse capacità comunicative mi avevano insegnato la pazienza e l'attenzione. La pia, sir, riesco a dire con fatica. Il piacere mio, risposi. Marco mi ha detto che lei era un professor di storia dell'arte, gli occhi dell'anziano si illuminarono, e con entusiasmo e fece un gesto verso la sua tasca. Ni estrasi un piccolo taccuino e una penna e inisi a scrivere. Mi mostra la pagina. 40 anni all'Accademia di Belle Arti. Fantastico! Esclamai con genuino interesse. Qual il suo periodo preferito? Per I successivi 20 minuti, intrattenni una conversazione appassionante con lo zio Alberto. Mi racconta, attraverso una combinazione di parole scritte, gesti e qualche parola pronunciata con difficoltà, della sua passione per il rinascimento dei suoi viaggi di ricerca dei suoi studenti preferiti. Gli insegnai alcuni segni base che potevano aiutarlo a comunicare più facilmente, e lui li apprendeva con entusiasmo sorprendente per la sua età. Non mi ero resa conto che l'intera sala era caduta in un silenzio stupefatto, fino a quando non alzai lo sguardo e vidi tutti gli occhi puntati su di noi. Marco mi guardava con un'espressione di puro amore e orgoglio. Sua nonna, invece, aveva un'espressione indecifrabile. Quando tornai al mio posto, Claudia si sporse verso di me. Incredible come sei riuscita a comunicare con zio Alberto. Nessuno di noi era mai riuscito davvero. Non difficile, risposi con simplicità. Basta volerlo davvero. Il resto del pomeriggio trascorse in modo più rilassato. Sentivo che qualcosa era cambiato nell'atteggiamento della famiglia nei miei confronti. Non era excitazione completa, ma c'era una nuova curiosità, forse persino un certo rispetto. Quando fu il momento di andare, non allusciami nuovamente al suo fianco. Hai un dono, Elena? Discontono serio. Vedi le persone che noi abbiamo smesso di vedere. Il mio lavoro, risposi. No, scosse la testa qualcosa di più. Un talento raro. Fece una pausa. Marco molto fortunato ad averti trovata. Ma mi domando se tu sia altrettanto fortunata ad aver trovato lui. Prima che potessi rispondere, aggiunsi. La prossima settimana organizzo una cena a casa mia, nel mio appartamento in centro. Solo la famiglia più stretta. Mi farebbe piacere se tu e Marco partecipast. Guardai Marco, che sembrava sorpreso quanto me. Saremo felici di venire, risposi.
Mentre guidavo la mia vecchia panda verso casa, Marco era insolitamente silenzioso. Stai bene? Gli chiesi alla fine. Sei stata incredible oggi. Con voce carica di emozione. Il modo in cui hai parlato con lo zio Alberto. Nessuno lo aveva mai fatto sentire cos. Si passa una mano sul viso. E mi dispiace per tutto il resto. Per le domande inappropriate. Per I giudizi. Non devi scusarti per la tua famiglia. Lo interruppi dolcemente. No. Ma devo essere onesto con te. Inspira profondamente. Avevo pora che non ti accettassero, che ti giudicassero per la cose sbagliate. E invece tu ci hai dato una lezione a tutti noi. Quella notte, mentre Marco dormiva accanto a me, presi una decisione. Alla cena a casa di Nonna Lucia, avrei rivelato la verità. Non per vantarmi, non per umiliare, ma per onest. Se dovevamo costruire un futuro insieme, non poteva essere basato su verità. La settimana seguente passa in fretta. Marco era poi rilassato, come se l'invito di sua nonna rappresentasse una sorta di approvazione preliminare. Mi raccontai lo zio Alberto aveva chiesto di me, che voleva continuare a imparare I segni che gli avevo insegnato. La sera della cena, mentre mi preparavo, senti un nodo allo stomaco. Non era paura del giudizio, non pai. Era la consapevolezza che stavo per cambiare la dinamica della mia relazione con Marco e la sua famiglia. L'appartamento di Nonna Lucia era esattamente come me l'ero immaginato, un elegante attico nel centro storico di Bologna, con vista sui tetti rossi della città, arredato con mobili antichi o per darte di valori. Ogni oggetto sembrava raccontare la storia di generazioni di privilegi e buon gusto. La cena era intima. Solo Nonna Lucia, I genitori di Marco, suo fratello maggiore Roberto con la moglie, e noi. 7 persone attorno a un tavolo antico, servito da una cameriera discreta in uniforme. La conversazione fu sorprendentemente piacevole. Nonna Lucia sembrava aver ammorbidito il suo approccio nei miei confronti, facendomi domande sul mio lavoro con genuino interesse. Mi chiese dei miei studenti, dei progetti di inclusione a cui avevo partecipato, persino del difficult che le persone sorde affrontano quotidianamente. Fu durante il dessert che lassi cadere la bomba. Elena, cara, con voce dolce ma ferma, si qualcosa di cui vorrei parlare apertamente. Senti Marco irrigidirsi accanto a me. Naturalmente, risposi, preparandomi al peggio. La nostra famiglia ha una lunga tradizione. Inisi posando il cucchiaino accanto alla coppetta di crema catalana. I Monteverdi hanno sempre sposato persone della stessa estrazione. Roberto, il fratello di Marco, si scioglie la gola a disagio. Nonna, forse non il momento. Lasciami finire, per favor, lo interruppe con autorità. Si rivolse nuovamente a me. Non una question di snobismo, come potrebbe sembrare, una question di valori condivisi, di comprensione reciproca, di aspettative simili dalla vita. Capisco, dissi, mantenendo la calma. No, non credo che tu capisca davvero. Nonna Lucia sospira. Marco destinato a prendere il mio posto un giorno, a gestire non solo la clinica, ma l'intera fondazione di famiglia. Una responsabilità enorme, e la persona al suo fianco deve essere all'altezza di questo compito. Nonna, Marco sembrava furioso. Non puoi parlare cos. Elena perfettamente in grado di parlare per es. Lo interruppi gentilmente posando una mano sulla sua. Mi rivolsi alla matriarca. Signora Monteverdi apprezzo la sua franchezza. E capisco la sua preoccupazione. Ma credo che stia facendo un error di valutazione, un silenzio teso calza la stanza. Tutti gli occhi erano puntati su di me.
Vid. Continuai con calma. Le sta presamendo di conoscere la mia estrazione. Cum la chiamata. Di sapere quali siano I miei valori. La mia possibilità. Il mio mondo. Feci una pausa. Non sempre la apparenza riflettono la realtà. Non allucia in arc un sopracciglio. Cosa intendi dire esattamente? Guardai Marco. Che sembrava confuso quanto gli altri. Non ti ho mai mentito. Gli dissi dolcemente. Ma se qualcosa che non ti ho detto. Qualcosa che volevo essere sicura non influenzasse il modo in cui mi vedi, il modo in cui mi ami. Mi volte nuovamente verso non Lucia. 3 anni fa ho lavorato come interprete personale per Giacomo Ricci. Lo conoscete? Immagino. Il non cause una reazione immediata. Il padre di Marco si raddresse sulla sedia. Giacomo Ricci, il figlio del dottor Ricci, il fondatore di Rixapharma. Ennui. Giacomo era sordo dalla nascita. Viveva isolato in un mondo di silenzi e incomprensioni, nonostante la sua intelligenza e sensibilità. E ho lavorato con lui per 2 anni. Sono diventata la sua voce nel mondo. E quando morto, feci un respiro profondo. Mi ha lasciato in ereditato milioni di euro e una quota minoritaria ma significativa dell'azienda di famiglia. Il silenzio che seguì fu assordante. Potevo quasi sentire I loro pensieri riorganizzarsi, la loro percezione cambiare in tempo reale. 8 milioni. Ripet Roberto incredulo. E la quota azionaria vale probabilmente pi del doppio. Oggi anzi con tranquillità. Non ho mai cambiato il mio stile di vita. Vivo del mio lavoro. Che amo. Il denaro investito in fondazioni per l'educazione dei bambini sordi in alter iniziative sociali. Mi rivolsi direttamente a Marco che mi guardava a bocca aperta. Non ti lo ho detto perché volevo essere sicura che mi amassi perché sono, non per quanto valgo. E ora, mi volte di nuovo verso non Lucia. Dovrei chiedermi se la vostra famiglia ha l'altezza dei miei standard. Non il contrario. Non Lucia rimase immobile per alcuni istanti, poi, sorprendentemente, scoppì a ridere. Una risata genuina, profonda, che sembra togliergli 20 anni di dosso. Meraviglioso! Esclam quando finalmente si calm. Assolutamente meraviglioso. Hai passato il mio test, cara Elena. Test, ripetai, confusa. Nonna, interven Marco. Ancora sotto shock. Di cosa stai parlando? Nonna Lucia si appoggi allo scinale della sedia, un sorriso soddisfatto sul viso. Sapevo tutto di Elena fin dall'inizio, della sua eredità, del suo lavoro con Giacomo Ricci, del sua fondazione. E ciò amici ovunque, caro mio, e faccio sempre la mia ricerca. Ora ero io a essere sbalordita, ma allora perché volevo vedere che tipo di persona fossi veramente, spiega la matriarca. Se avresti usato il tuo denaro come arma, se ti saresti vantata della tua posizione, se avresti guardato dall'alto in basso la nostra famiglia, il suo sorriso si adolca. Invece, hai mostrato umiltà. Hai visto lo zio Alberto quando nessun altro lo vedeva. Hai mantenuto la tua dignità di fronte all'arroganza, si sporse in avanti. I sui occhi ora gentili. Non il denaro che fa una persona degna Elena. Il carattere. E tu ne hai da vender. La tensione nella stanza si dissolse, sostituita da risate increduli e domande entusiasti. Marco mi stringeva la mano cos forte che quasi faceva male. Perché non me la hai detto? Mi sussur mentre gli altri conversavano animatamente. Per lo stesso motivo per cui tu non hai detto alla tua famiglia che ti piacciono gli uomini quanto le donne, risposi dolcemente. Alcun verit hanno bisogno del momento giusto. I sui occhi si spalancorono. Come fai sorrisi? Ti osservo Marco.
come osservo tutti, il mio lavoro vedere se c'è gli altri non notano, strinsi la sua mano, e ti amo estremamente perché se, quando la serata giunse al termine, il padre di Marco, Antonio, mi prise da parte, voglio ringraziarti personalmente, con voce bassa, per quello che hai fatto con lo zio Alberto, da quando ha avuto l'ictus, siamo allontanati, non sapevamo come raggiungerlo, tu hai mostrato che ancora ancora con noi. Non ho fatto nulla di speciale, risposi sinceramente, ho solo prestato attenzione, proprio questo il punto. Sorais lui, in una famiglia come la nostra, l'attenzione tende a dirigersi verso il successo, il prestigio, l'apparenza. Abbiamo smesso di vedere se c'è davvero importante. Fis una pausa, e riguardo all'altra question. I tui mezzi finanziari, voglio che tu sappia che non cambia nulla per me mia moglie. Abbiamo visto come ti comporti, come tratti le persone. Questo che conta. Sulla via del ritorno, Marco rimase silenzioso per diversi minuti, guidando attraverso la strade deserte di Bologna. Poi improvvisamente, accosta la macchina e si ferma. 8 milioni di euro, facendo il parabrezza, e una quota azionaria della Rixa Pharma, si volta verso di me, e tu vivi in un appartamento in affitto. Guidi una panda vecchia di 15 anni e lavori come se avessi bisogno di guadagnarti da vivere, conferme semplicemente. Perch, rifletti un momento, perch il denaro solo uno strumento Marco, non definisci sono, non voglio che definisca la mia relazione, la mia salti, la mia vita, ma potresti fare qualsiasi cosa, viaggiare, comprare una cosa, non lavorare mai più, e perdermi la gioia di vedere un bambino sordo comunicare per la prima volta con I suoi genitori, la soddisfazione di tradurre un discorso importante, l'energia di una classe piena di studenti entusiasti, scossi la testa. Il denaro mi di libert, sicurezza, ma il mio lavoro mi di scopo. Marco mi studi per un lungo momento. Poi sorrise lentamente. Sei la persona più straordinaria che abbia mai incontrato. E tu non sei male. Scherzai cercando di allegrare l'atmosfera. E riguardo a quello che hai detto, su di me, esit. Un'ombra di vulnerabilità nei sui occhi. La tua bisessualità. Dissi tranquillamente. Marco, lo ho capito mesi fa. Il modo in cui guardi certe persone, alcune frasi che lasci in sospeso, il tuo interesse per certi film e libri, non ho bisogno che me lo dica, ma sono felice voi parlarne, abbasses lo sguardo, non lo ho mai detto a nessuno, non ufficialmente, la mia famiglia, hanno costante aspettative, un matrimonio perfetto, dei bambini perfetti, una vita perfetta, seguendo il loro schema. E tu cosa vuoi? Chissà dolcemente. Ti, rispose senza esitazione, una vita con te. E la libertà di essere completamente me stesso, fis una pausa, pensi che possiamo averlo, un futuro insieme dove entrambi siamo autentici. Credo che abbiamo appena iniziato a costruirlo, risposi, prendendogli la mano. Nei giorni seguenti, la notizia della mia situazione finanziaria si diffuse rapidamente nella famiglia Monteverdi. Ricevetti inviti a pranzo, chiamate cordiali, persino un mazzo di fiori da Claudia con un biglietto che diceva benvenuta in famiglia. Era ironico e un po' triste vedere come la rivelazione della mia ricchezza avesse improvvisamente cambiato l'atteggiamento di alcune persone nei miei confronti. Marco not il mio disagio. Ti infastidisci, vero?
Cheese una sera mentor prepravamo la cena insim. Un po amici. Cum se ora fossi diventata accessibile per un conto in banca sostanzioso. Ma non per questo che Giacomo mi ha lasciato quel denaro. L'ha fatto per ho visto la sua persona, non il suo portafoglio. Marco mi abbracci da dietro mentre affidavo la verger. Sai cosa penso? Che dovresti usare questa situazione a tuo vantaggio. In che senso? Hai un'influenza ora, un potere. Perch non usarlo per qualcosa che ti sta a cuore. Se I pensai per un momento, la fondazione di famiglia. Tu non ha menzionato che un giorno la gestirai tu, s. Si occupa principalmente di ricerca medico e borse di studio. Hai mai pensato di espandere lo scopo di includere progetti per migliorare l'accessibilità alla comunicazione? Gli occhi di Marco si illuminarono. Pensi a qualcosa di specifico? Un centro specializzato, risposi, Lydia che prendeva forma mentre parlavo. Un luogo dove persone con diversabilità comunicative possono ricevere supporto, dove le famiglie possono imparare a comunicare meglio, dove si sviluppano nuove tecnologie e metodologie. Un progetto congiunto, Marco con entusiasmo, tra la Fondazione Monteverdi e la tua iniziativa, esattamente, qualcosa che unisca le nostre competenze e risorse. Dovremmo parlarne con la nonna, sugar Marco, lei adora I progetti ambiziosi, e cos. 2 settimane dopo, ci ritrovammo nuovamente nell'elegante appartamento di nonna Lucia, questa volta per presentare formalmente la nostra idea. Avevo preparato una presentazione dettagliata, con provision finanziarie, studi di fattibilità e testimonianze di famiglie che avrebbero potuto beneficiare del centro. Il centro Ricci Monteverdi per la comunicazione inclusiva. Annunci Marco mentre mostravamo I rendering concettuali dell'edificio che immaginavamo. Un punto di riferimento nazionale per la ricerca e il supporto alle diverse modalità di comunicazione. Nonna Lucia ascolta attentamente, facendo domande penetranti ma costruttive. Alla fine della presentazione, rimase in silenzio per alcuni lunghi momenti, la dita intrecciate sotto il mento. Un progetto ambizioso infine. Richiede risorse significative oltre il denaro. Competence specializzate. Impegno a lungo termine. Una visione chiara. Lo sappiamo. Risposi. Ed per questo che vogliamo unire le forze. La Fondazione Monteverdi ha la credibilità medica, la rete di contatti, l'esperienza nella gestione di progetti complessi. Io porto la mia esperienza nel campo della comunicazione, le mie risorse finanziarie e la mia rete di professionisti e famiglie. E lo zio Alberto. Ci improvvisamente nonna Lucia. Marco e io ci scambiamo uno sguardo sorpreso. Cosa intendi, nonna? Ci Marco. Alberto era un insegnante straordinario prima delle Titus. Un comunicatore nato. Ha perso la parola. Ma non la mente. Non il cuore. Si sporse in avanti. Se state creando un centro che celebra diverse forme di comunicazione. Che meglio di lui potrebbe essere un consulente onorario. Un testimone vivente che la comunicazione va oltre la parola. Senti gli occhi riempirsi di lacrime. Un'idea meravigliosa. Allora deciso. Annunci nonna Lucia. Battendo leggermente il pugno sul bracciolo della poltrona. La Fondazione Monteverdi soster questo progetto. E io personalmente mi assicuro che abbia tutto il supporto necessario. Si I guarda intensamente. A una condizione. Quail cheese Marco. Che questo centro diventi il vostro progetto di vita insieme. Un impegno che vi unisca. Che cresca con voi. Un'eredità che lascerete chi ver dopo di voi. Che abbiate figli biologici o meno. La guardai negli occhi. Vedendo la saggezza di una donna che aveva imparato che la vera eredità non fatta di denaro o titoli ma di valori e visione.
Esattamente quello che desideriamo. Quella sera, Marco mi porta cena in un piccolo ristorante nascosto tra le strade del centro storico. Un luogo semplice ma accogliente, con tavoli di legno consumato e candle in bottiglie di vino riutilizzate. Proprio il tipo di posto che amavamo. A noi, Bryant, salivando un bicchiere di vino rosso. A noi, risposi, toccando il suo bicchiere con il mio. E al futuro che stiamo costruendo. Sai, dopo un momento, oggi ho capito qualcosa di importante. Qualcosa su mia nonna, sulla mia famiglia, su di me. Cosa? C'è il vero privilegio non avere denaro o status. Avere la possibilità di fare la differenza. Si interrup, cercando la parola giusta. Per generazioni, la mia famiglia ha usato il proprio privilegio principalmente per perpetuarlo, per mantenere il proprio status, per accumulare poi ricchezza, per consolidare la propria posizione. Ma tu usi il tuo privilegio per creare ponti, per connettere mondi che altrimenti rimarrebbero separati. Mi senti profondamente toccata dal superol. Quello che Giacomo ha fatto per me, dissi dolcemente, mi ha dato il privilegio della scelta, la libertà di decidere come vivere, come usare quel risorse. Non potrei mai sprecare un dono simile. Nei mesi successivi, il progetto del Centro Ricci Monteverdi prese forma con una velocità sorprendente. Non alluscia, con la sua influenza e determinazione, riesce ad accelerare processi burocratici che normalmente avrebbero richiesto anni. Un vecchio edificio di proprietà della fondazione nel quartiere universitario venne destinato alla ristrutturazione e gli architetti lavorarono a stretto contatto con esperti di accessibilità per creare uno spazio veramente inclusivo. Lo zio Alberto, rinvigorito del suo nuovo ruolo di consulente onorario, divenne una presenza costante nelle riunioni di progettazione. Comunicava attraverso un tablet speciale che avevamo fatto realizzare per lui, i segni che gli avevo insegnato. Il suo entusiasmo era contagioso, e la sua prospettiva unica si rivelò inestimable. Nessuna barriera insurmontabile quando si la voglia di comunicare, scrisse una volta durante una discussione particolarmente accesa sul budget. Quella frase divenne il motto non ufficiale del centro. Marco e io eravamo immersi nel progetto, lavorando fianco a fianco. Lui aveva ridotto il suo orario alla clinica per dedicare più tempo alla fondazione. Io avevo sospeso la maggior parte dei miei incarichi come interprete freelance per concentrarmi sul centro. Continuavo per ottenere il mio corso all'università ora poi motivata che mi formare nuovi interpreti. Sai cosa mi piace di più di questo progetto? Mi dismarco una sera, mentre ordinavamo I documenti dopo una lunga giornata di lavoro. Il fatto che stiamo creando qualcosa insieme, qualcosa che più grande di noi, lo guardai con amore. Negli ultimi mesi, l'avevo visto fiorire, liberarsi gradualmente dall'aspettativa rigida che la sua famiglia aveva imposto su di lui. Era più rilassato, più autentico. E la nostra relazione si era approfondita, nutrita dalla condivisione di questa visione comune. E mi piace il fatto che stiamo ridefinendo cosa significa essere una coppia potente. Risposi, infilandomi tra le sue braccia. Non si tratta di possedere più degli altri, ma di creare più opportunità per tutti. Il nostro idillio professionale e personale, tuttavia, fu messo alla prova quando, durante una delle riunioni familiari mensili dei Monteverdi, Filippo, il cugino chirurgo plastico, solleva alcune obiezioni al progetto. Non capisco perché la fondazione debba investire così tante risorse in questo centro per sordi, disse con il suo solito tono condescendente, mentre sorseggiava un costoso brandy.
Si sono tanti progetti medici pi prestigiosi che potrebbero portare maggiore visibilità alla famiglia. Non un centro per sordi, lo caresmarco, mantenendo la calma. Un centro per la comunicazione inclusiva. Sia per di ricerca e supporto per tutta la forma di comunicazione alternativa e aumentativa, comunque. Continue Filippo, ignorando la precisazione, stiamo parlando di milioni di euro per aiutare una piccolissima percentuale della popolazione. Dove sta il ritorno sull'investimento? Senti il son gribilermi nel vin, ma prima che potessi rispondere, fu non Lucia a prender la parola. Il ritorno sull'investimento, come lo chiami tu, disconvosta glinti. Non si misura sempre in denaro o prestigio, Filippo. A volte si misura in dignità umana, in connessioni create, in barriere abbattute, si raggras sulla sedia. I Monteverdi non sono diventati una famiglia rispettata solo accumulando ricchezza, ma anche contribuendo al bene comune. Questo centro sar parte della nostra eredità, un segno tangibile dei nostri valori. Filippo non sembrava convinto. Certo, la beneficenza importante. Ma questo progetto sembra poi un hobby personale di Marco ed Elena che un'iniziativa strategica della fondazione. Hobby personale, ripetai, incapace di trattenere lo stegno. Credi che aiutare le persone a comunicare, a connettersi con il mondo, a esprimere I propri pensieri e sentimenti sia un hobby. Hai la minima idea di cosa significi essere isolati nel proprio silenzio, ignorati perché non si comunica nel modo normale. Il silenzio calza la stanza. Avevo parlato con pi passioni di quanto intendessi, e ora tutti mi guardavano con espressioni sorprese. Scusate, dissi, cercando di ricompormi, solo che ho visto cosa succede quando le persone vengono isolate per via del loro difference comunicative. Lo ho visto con Giacomo, con lo zio Alberto, con innumerevoli bambini e adulti che ho incontrato nel mio lavoro. Non si tratta solo di sordite o di disturbi del linguaggio. Si tratta di connessione umana fondamentale. Roberto, il fratello di Marco, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, si schiar la gola. Credo che Elena abbia ragione. E penso che il centro possa effettivamente diventare un punto di riferimento internazionale, portando prestigio alla fondazione e alla famiglia. Se questo si che ti preoccupa, Filippo, inoltre, aggiunsi Antonio, il padre di Marco. Il progetto ha già attirato l'attenzione di diverse aziende tecnologiche interessate a sviluppare nuove soluzioni di comunicazione assistita. Si sono potenziali partnership commerciali molto interessanti all'orizzonte. La discussione prosegue, ma era chiaro che la maggioranza della famiglia sosteneva il progetto. Filippo dovette arrendersi, anche se il suo sguardo mostrava che non era completamente convinto. Dopo la riunione, mentre ci preparavamo ad andare, mi avvisan discretamente. Impressionant come hai conquistato tutti, dis con un sorriso che non raggiunse gli occhi. Prima lo zio Alberto, poi nonna Lucia, ora l'intera famiglia. Un interprete di provincia con un colpo di fortuna che si fa strada nella dinastia Monteverdi. Quasi un film. Sei un film. Filippo, risposi tranquillamente. Allora no in cui I veri valori prevalgono sull'arroganza il pregiudizio. Non un brutto finale, no? Mi allontanai senza aspettare la sua risposta, ma sentivo il suo sguardo bruciarmi la schiena. Non avevo bisogno della sua approvazione, ma era chiaro che non tutti nella famiglia avevano accolto con favore il mio ingresso e la mia idea. Quella notte, mentre Marco dormiva pacificamente accanto a me, rimasi sveglia a riflettere. Mi resi conto che, nonostante tutto il lavoro che stavamo facendo,
nonostante l'accettazione che avevo guadagnato nella famiglia Monteverdi una parte di me si sentiva ancora come un outsider. Forse perché avevo vissuto per così tanto tempo nascondendo una parte di me, o forse perché, in fondo, venivo da un mondo molto diverso dal loro. Mi alzai silenziosamente andai sul nostro piccolo balcone. La notte bolognese era tranquilla, illuminata da una luna quasi piena. Pensai a Giacomo, a come si sarebbe sentito orgoglioso di vedere come stavo usando il suo dono. Pensai ai miei genitori, semplici e onesti, che mi avevano insegnato il valore del lavoro e dell'integrità. E pensai a Marco, che dormiva ignaro dei miei turbamenti, un uomo intrappolato tra due mondi quanto me. Il mattino dopo, durante la colazione, Marco not la mia inquietudine. Qualcosa non va? Cheese versandomi una tazza di caffè. Esitai, poi decisi di essere onesta. Quello che ha detto Filippo ieri sera mi ha fatto pensare. A volte mi chiedo se a parter mai veramente al tuo mondo. Marco pos la caffettiera e si sedette di fronte a me. Elena, non esiste il mio mondo contrapposto al tuo mondo. Esistiamo tu ed io, che stiamo costruendo qualcosa insieme, prise la mia mani tra le sue. E francamente, se essere un Monteverdi significa pensare come Filippo, preferire non appartenere a quel mondo nemmeno io. Sorrisi debolmente. Lo so, solo che, a volte mi sembra che stiamo camminando su un filo. Da una parte si il mio passato, la mia origine, il mio lavoro. Dall'altra si la tua famiglia, le aspettative, la tradizione. E in mezzo siamo noi due, cercando di bilanciare tutto. Forse proprio questo il punto dispensieroso. Forse il nostro compito non trovare un equilibrio tra due mondi esistenti, ma creare uno nuovo. Il nostro mondo strinse la mia mani. E forse proprio questo che stiamo facendo con il centro. Creando uno spazio dove diverse realtà possono coesistere e arricchirsi a vicenda. La superole mi colpirono per la loro saggezza. Quando sei diventato cos filosofo, scherzai, sentendomi pi leggera, e ciò imparato dalla migliore sorrise, da una donna che vide oltre la apparenza. Quel giorno, tornammo al cantiere del centro con rinnovato entusiasmo. I lavori di ristrutturazione erano in pieno svolgimento e l'edificio cominciava a prendere la forma che avevamo immaginato. Spazi luminosi e aperti, ma con aripi in time per la terapia e l'apprendimento. Tecnologia all'avanguardia integrata in modo discreto nell'architettura. Arte e design pensati per stimolare la comunicazione in tutte le sue forme. Mentre attraversavamo quello che sarebbe diventato l'atrio principale, famo raggiunti da Paolo, il capo cantiere. Dottoressa Elena, Dottor Marco, si hai salad con rispetto. Si un problema con l'area dedicata alla videoteca. Gli ingegneri dicono che la struttura portante non consente di creare uno spazio cos ampio senza colonne aggiuntive. Marco sembra preoccupato. Ma le colonne interferirebbero con il sistema di proiezione immersivo che abbiamo progettato. Esaminammo I disegni tecnici che Paolo si mostrava cercando una soluzione. Improvvisamente, ebbi un'idea. E se integrassimo la colonne nel design, in vez di vederlo come un ostacolo, potremmo trasformarlo in elementi interattivi. Schermi tattili che si estendono dal pavimento al soffitto, che possono essere usati per la comunicazione visiva sensoriale. Gli occhi di Paolo si illuminarono. Possibile. Dovremmo ripensare l'impianto elettrico in quell'area, ma strutturalmente funzionerebbe e potrebbe diventare un elemento distintivo del centro.
Agiansi Marco con entusiasmo. Un esempio concreto di come un apparente ostacolo possa trasformarsi in un'opportunità. Trascorremo il resto della giornata a rivedere I piani con l'architetto e gli ingegneri, trovando soluzioni creative a problemi che inizialmente sembravano insormontabili. Era esattamente di cui avevo bisogno per ritrovare fiducia nel nostro progetto e nella nostra visione condivisa. Quella sera, esaustiamo soddisfatti, decidemmo di festeggiare con una cena nel nostro ristorante preferito. Era un locale semplice, gestito da una famiglia siciliana con tovagli a quadretti e un menu scritto a mano. Nulla a che vedere con I ristoranti stellati frequentati dalla famiglia Monteverdi, ma il cibo era autentico e l'atmosfera calorosa. Mentre aspettavamo il nostro primo piatto, Marco estrassi dalla tasca una piccola scatola di velluto nero. Volevo aspettare un momento speciale, dis con un leggero tremito nella voce. E credo che oggi lo sia stato. Il mio cuore accelera. Marco apre la scatola, rivelando un anello. Non era l'enorme diamante che si potrebbe aspettare da un Monteverdi, ma una semplice fascia d'oro con incastenata una piccola pietra verde. Era di mia bisnonna Spieg, la madre di nonna Lucia. Era una donna straordinaria, una del prime d'un medico in Italia. Ha scelto di lavorare nei quartieri più poveri di Bologna, quando il resto della famiglia si dedicava alla clientela di light. Prise l'anello e lo tenne tra le dita. Nonna Lucia dice che la ricordi ti, non per l'aspetto ma per lo spirito, per la capacità di vedere oltre la convenzione, di seguire il proprio cuore senza perdere la testa. Senti gli occhi riempirsi di lacrime. Bellissimo! Elena, dis Marco, prendendo la mia mano, ti ho già chiesto di sposarmi, e ti hai già detto es. Ma ora voglio chiederti di costruire con me non solo una vita, ma un eredit. Qualcosa che continuer oltre di noi, che toccar vita che non incontreremo mai. Vuoi farlo con me? Es. Risposi senza esitazione, le lacrime che ora scorrevano liberamente. Mil voltes, infil l'anello al mio dito. E sembrava fatto su misura per me. Non troppo vistoso, non troppo pretenzioso, ma con un carattere e una storia unici, proprio come la relazione che stavamo costruendo. I clienti del ristorante, che avevano assistito alla cena, scoppiarono in un applauso spontaneo. Il proprietario, un uomo robusto con un folto baffo, rive con una bottiglia di prosecco. La casa offer, annunci con il suo forte accento siciliano. Per celebrare l'amor vero, brindamo, circondati dal calore di estranei che per un momento diventarono parte della nostra felicità. Era cos diverso dal mondo formale misurato de Monteverdi, eppure altrettanto ricco di significato e connection. Nei giorni seguenti, l'anello al mio dito attir l'attenzione di incontravo. La mia studentessa all'università notarono subito il cambiamento. Professoressa, official allora, Cheese Giulia, una del più brillanti, indicando il mio anello. S. Sorrisi. Abbiamo fissato la data per la primavera prossima. Meraviglioso, esclam un'altra studentessa. E sarà una cerimonia tradizionale. Essatai. Marco e io non avevamo ancora discusso I dettagli del matrimonio. Sapevo che la famiglia Monteverdi si aspettava probabilmente un evento grandioso, all'altezza del loro status. Ma io avevo sempre immaginato qualcosa di più intimo, più personale. Stiamo ancora decidendo, risposi diplomaticamente. L'importante che rifletta che siamo, ma la questione del matrimonio divenne presto un punto di discussione anche in famiglia. Durante una cena a casa dei genitori di Marco, Silvia, sua madre,
inizia elencar possibili location per la ceremonia. Villa dest sul lago di como serbi perfetta, dis, mostrando alcune foto sul suo tablet. Apira potremmo prenotare l'intero palazzo albergati. I visconti hanno celebrato il matrimonio della loro figlia l'anno scorso, ed stato semplicemente spettacolare, mamma, interven Marco, notando il mio disagio. Forse Elena ed io preferiamo qualcosa di più raccolto, Silvia sembra genuinamente perplessa. Ma caro, un Monteverdi non si sposa tutti I giorni. Un evento social importante. Si saranno almeno 300 invitati solo dalla nostra parte. 300? Ripetai? Cercando di non mostrare il panico che sentivo. Non conoscevo nemmeno 300 persone in totale. Figurai si considero abbastanza vicin da invitare al mio matrimonio. Un numero conservativo, interven Antonio con tono pratico. Considerando famiglia, amici stretti, colleghi, partner d'affari, figure istituzionali, e da part tua Elena? Silvia, quanti invitati prevedi? Mi senti improvvisamente molto piccola, forse. 50, I miei genitori, alcuni amici dell'università del lavoro, Silvia sembra preoccupata. Oh, questo crea uno squilibrio. Forse potremmo compensare invitando più persone dal mondo dell'accessibilità e della comunicazione inclusiva, per rappresentare il tuo ambito professional? Non credo che sia necessario invitare persone solo per bilanciare I numeri, dissi gentilmente ma con fermezza. Un matrimonial dovrebbe essere circondato da chi si ama, non da chi serve un'immagine social, un silenzio imbarazzato segue le mie parole. Silvia sembrava aver realizzato di aver toccato un punto sensibile. Certo, cara, hai assolutamente ragione. Solo che, se I sono certi aspettative quando si tratta della famiglia Monteverdi, lo capisco, risposi. Ma forse il momento di creare nuove aspettative, nuove tradizioni che riflettono I valori che Marco ed io condividiamo. Antonio sorrise inaspettatamente. Ben detto Elena, dopotutto, le tradizioni non nascono nel vuoto. Qualcuno deve avere il coraggio di iniziarlo. Quella notte, mentre tornavamo a casa, Marco mi prese la mano. Mi dispiace per mia madre, cresciuta in un mondo dove le apparenze sono tutto. Non devi scusarti, risposi. La capisco davvero, ma non posso fingere di essere qualcosa che non sono. Non posso trasformare il nostro matrimonio in uno spettacolo social quando per me rappresenta qualcosa di profondamente personale. Cosa vorresti, allora? Marco, se potessi scegliere, senza pressioni, senza aspettative, come sarebbe il nostro matrimonio ideale. Rifletti un momento, qualcosa di significativo, forse all'aperto in un luogo che abbia un valore per noi, circondati solo dalle persone che si conoscono davvero, che si amano perché si amo. E vorrei che la cerimonia fosse accessibile a tutti, che includesse elementi della lingua dei segni, che celebrasse la comunicazione in tutte le sue forme. Suona perfetto, sorrise Marco. E tu, cosa vorresti? Essere circondato dall'amore non dal protocollo. Vedere gioia genuina. Non sorrisi di circostanza, fis una pausa. E vorrei che lo zio Alberto avesse un ruolo speciale. Stato lui a farci davvero connettere, in un certo senso. Mi piace l'idea, dissi, immaginando come potremmo strutturare la cerimonia. Potremmo chiedergli di tenere un discorso, o di essere il nostro testimone. Quindi deciso, facciamo le cose a modo nostro, confermai, creando il nostro mondo, come hai detto tu. La decisione di avere un matrimonio più intimo e personale non fu accolta con entusiasmo da tutti I membri della famiglia Monteverdi ma non Lucia, sorprendentemente si sciar dalla nostra parte. Il loro giorno,
durante una discussione familiare. E se si una cosa che ho imparato in 85 anni di vita, che la felicità autentica non si trova seguendo la aspettativa altrui, ma ascoltando la propria voce interiore, con il sostegno della matriarca anche la resistance più forti si ammorbidirarono. Decidemmo di celebrare il matrimonio nel giardino della villa di Campagna de Monteverdi, un luogo più raccolto e personale rispetto alle opzioni grandiose suggerite in isolamento. Limitiamo gli invitati a circa 150 persone, un compromesso tra la mia idea di intimidare le esigenze sociali della famiglia, e mentre I preparativi per il matrimonio procedevano, anche il centro Ricci Monteverdi prendeva forma sempre più concretamente. La data di inaugurazione era stata fissata per l'autunno 3 mesi dopo il nostro matrimonio primaverile. Fu durante una visita al cantiere ormai quasi completato che ricevetti una telefonata inaspettata. Era Giulia, la mia studentessa. Professoressa, mi scusi se la disturbo. La vostra mani di excitazione. Ma ho appena incontrato qualcuno che penso dovrebbe conoscere. Un ragazzo sordo di 17 anni, si chiama Luca. Un genio con la programmazione. Ha sviluppato un'app per tradurre la lingua dei segni in tempo reale usando la fotocamera dello smartphone. Incredible, ma la sua famiglia non capisce l'importanza di ciò che ha creato. Pensano che dovrebbe concentrarsi su cose più pratiche, senti un brivido di déjà vu. Era come se la storia di Giacomo si stesse ripetendo, ma questa volta avevo la possibilità di intervenire prima che anni di isolamento e incomprensione facessero I loro danni. Dove si trova ora? Chissà, all'università nel laboratorio di informatica. Gli ho parlato del centro che state costruendo, ed era molto interessato. Detegli che arrivo tra 20 minuti. Risposi, gi raccogliendo la mia cose. Marco, che aveva sentito la conversazione, mi guarda con un sorriso. Vai, semplicemente. So riconoscer quella scintilla nei tuoi occhi. Hai trovato un'altra anima da connettere al mondo. Vieni con me, lo invitai. Potrebbe essere esattamente il tipo di mente giovane che stiamo cercando per il Dipartimento di Tecnologia del Centro, insieme. Ci dirigiamo verso l'università ignorare che questo incontro casuale avrebbe aggiunto un nuovo, importante tassello al mondo che stavamo costruendo. Luca si aspettava nel laboratorio di informatica dell'università. Era un ragazzo di 17 anni, sordo dalla nascita, con uno sguardo brillante e intelligente. Si mostra con orgoglio la sua invenzione. Bridgeson, un'app che traduciva in tempo reale la lingua dei segni in testo e viceversa. Incredible, commentai, mentre l'avatar 3D sullo schermo riproduceva perfettamente I segni. Questa tecnologia potrebbe cambiare la vita di migliaia di persone. I miei genitori pensano che sia solo un passatempo, San Luca con frustrazione. Vogliono che studi qualcosa di serio come medicina o leg, Marco e io ci scambiamo uno sguardo d'intesa. Luca, vorremmo offrirti un tirocinio al centro Ricci Monteverdi, proposi. Potresti sviluppare Bridgeson con risorse professionali e supporto tecnico. I suoi occhi si illuminarono. Ma poi I miei genitori non capiranno. Invitiamoli a visitare il centro. Suger Marco. La settimana seguente, I genitori di Luca arrivarono con evidente scetticismo. Marta e Johnny Bianchi erano persone pragmatic. Lui commercialista. Lei insegnante di matematica. Entrambi udenti, avevano sempre visto la sorte del figlio come un ostacolo da superare, non come parte della sua identità. Li guidammo attraverso il centro quasi completato, mostrando laboratori all'avanguardia e spazi inclusivi. Lo zio Alberto si unì a noi.
comunicando attraverso il suo tablet e impressionando profondamente I bianchi con la sua intelligenza e carisma nonostante la difficoltà nel parlare. Non avevamo idea. Cesar Marta, osservando Lucamente faceva una dimostrazione completa di Bridgeson. Sapevamo che era bravo con I computer, ma questo straordinario, un progetto professionale con un enorme potenziale, spiegai. E Lucamente la proprietà intellettuale con il nostro supporto per brevetto e commercializzazione. Alla menzione del brevetto gli occhi di Johnny si illuminarono. Stavano finalmente vedendo il talento del figlio non come un hobby, ma come un futuro concreto. Nei giorni seguenti, l'entusiasmo per l'inaugurazione del centro cresceva. Volevamo che fosse un evento veramente inclusivo, con ogni discorso presentato in modulet multipli tecnologie assistive per tutti I partecipanti. Fu in questo periodo che ricevetti una chiamata inaspettata da Filippo, il cugino di Marco. Elena, cara, essert con tono mellifluo. Ho pensato che la mia clinica di chirurgia estetica potrebbe sponsorizzare l'inaugurazione. Un assegno generoso in cambio di visibilità. Appresso l'offerta, risposi fermamente, ma l'inaugurazione non un evento commerciale. Non abbiamo sponsor, solo partner che condividono la nostra visione sull'inclusion. Stai commettendo un error. Replic. Il tono ora freddo. Pensi di poter cambiare la regola del gioco in una famiglia come Monteverdi. Non sto cercando di cambiare la regola, Filippo. Sto giocando un gioco completamente diverso. Il giorno dell'inaugurazione arriva con un cielo perfettamente azzurro. Il centro era pronto, Bridgeson installato sui grandi schermi dell'atrio. Rappresentanti istituzionali, membri della comunità sorda, medici, ricercatori e famiglie rompirono gli sposi. Persino Filippo appariva sorprendentemente cordiale. Nel mio discorso, parlai dell'erede di Giacomo, della rinascita dello zio Alberto, e della missione del centro, creare un mondo dove la diversità comunicativa fosse celebrata, non solo tollerata. Il valore di una persona non si misura dalla sua capacità di conformarsi a standard arbitrari, conclusi, alternando parole e segni, si misura dalla sua umanità, dalla sua capacità di vedere e rispettare l'umanità negli altri, mentre pronunciavo queste parole. Notai qualcosa di inaspettato negli occhi di Filippo, non ostilità, ma riflessioni, come se stesse considerando, forse per la prima volta, una prospettiva diversa dalla sua. Il nostro matrimonio fire in una perfetta giornata di maggio, il giardino della Villa Monteverdi illuminato da un sol gentile. Indossavo un abito semplice ma elegante, con il filo di pearl di mia madre e l'anello della bisnonna di Marco come unici gioielli. Avevamo mantenuto la promessa di una cerimonia intima e significativa, con lo zio Alberto come testimone speciale. La cerimonia fu bilingue, con un celebrante che parlava e un interprete che traduceva simultaneamente nella lingua dei segni. Lo zio Alberto tenne un discorso commovente usando Bridgeson, permettendo a tutti di comprenderlo perfettamente. L'amor vero comunica attraverso l'app come il linguaggio più autentico, non ha bisogno di parole complicate per essere compreso, solo di cuori sinceri disposti ad ascoltare. Non alluscia mia abbracci con inaspettata emozione. Hai portato in una nuova visione nella nostra famiglia, Cesar. Si hai insegnato a vedere oltre l'apparenza. Il dono più prezioso che potessimo ricevere, nei mesi successivi. Il centro Ricci Monteverdi divenne rapidamente un punto di riferimento per l'accessibilità e l'innovazione comunicativa. Bridgeson fu lanciato ufficialmente, con Luca come capo sviluppatore nonostante la sua giovanezza e ricevette riconoscimenti internazionali. Lo zio Alberto trova una nuova vocazione come mentore per persone con difficoltà comunicative acquisite,
dimostrando che non mai troppo tardi per reinventarsi. La sorpresa più grande da Filippo. Dopo l'inaugurazione mi avvisan con umiltà insolita. Elena, devo ammettere che ho sottovalutato il tuo progetto. Quello che hai creato qui davvero straordinario. Mi racconti una sua paziente con difficoltà comunicative dopo un intervento maxillofacciale. Credi che il centro potrebbe aiutarla? Non si tratta di estetica, ma di restituire la capacità di comunicare con fiducia, certamente, risposi, vedendo per la prima volta oltre la sua facciata di arroganza. Abbiamo un intero dipartimento dedicato alla riabilitazione del linguaggio. Nei mesi seguenti Filippo inizia a collaborare regolarmente con il centro sviluppando un programma di supporto per persone con cambiamenti fisici che influivano sulla comunicazione. Era come se avesse finalmente trovato uno scopo che andava oltre il denaro e l'apparenza. 2 anni dopo il matrimonio, quando scoprì di essere incinta, fu un momento di gioia indescrivibile. Marco pos la mano sul mio ventre con tenerezza. Nostro figlio crescer in un mondo dove le differenze sono celebrate, non nascoste, disconvos piena di missioni. Un mondo che stiamo contribuendo a costruire. Una sera, seduti sulla nostra terrazza sotto un cielo stellato, riflettiamo sul percorso che ci aveva portato finel. Sai cosa mi ha insegnato Giacomo? Dissi a Marco, che la vera ricchezza non sta nei conti bancari o nei titoli sociali, ma nella capacità di vedere oltre le barriere, di connettere mondi apparentemente distanti. E tu hai condiviso questa ricchezza con tutti noi? Rispose, stringendomi la mano. Con me, con la mia famiglia, con tutte le persone che il centro ha aiutato. Mentre sentivo la vita crescere dentro di me, fessi una promessa silenziosa. Avrei trasmesso questa verità a mio figlio. Gli avrei insegnato a vedere oltre l'apparenza, a trovare valori nella diversità, a costruire ponti dove altri vedono solo distance. Per questa l'eredità più preziosa che possiamo lasciare, un mondo in cui ciascuno visto, ascoltato e valorizzato per sé che veramente. Se questa storia ti ha toccato, se anche tu hai vissuto il giudizio di chi misura il valore dell'apparenza, lascia un like, iscriviti al canale e condividi la tua esperienza. Ricorda, il tuo valore non dipende da se hai che possiedi, ma da se hai che sei disposto a vedere negli altri.